So in our practice of mindfulness, it is steadfast mindfulness or satipatthana vipassana. We observe arising mental phenomena, physical phenomena that enter constantly through our sense doors, 6 sense doors. And we try to comprehend their nature, try to know them and understand their nature. And for this, physical and mental phenomena that arise through the sense doors, including the body and mind, eye, ear, nose, tongue, body and mind, 6 sense doors, they are unpleasant, pleasant, neutral. So in order to observe them, comprehend their nature, understand their nature, we need inward courage. Without courage, this practice would not be succeeded. So courage to initiate the practice. So this is very important because of this initial effort and know the nature of, not easy nature of the practice. With courage, all of you come here to practice the Dhamma. So this is your initiatives and your strong motivation. So this is your courage. And also courage to persist through mental distractions, observing all those unpleasant, pleasant physical phenomena, bringing the mind back again and again to the present. So also this needs courage. And courage to face reality as it is, without turning away, without avoiding them, especially for mental discomfort relating to mental objects, physical objects. So today I would like to talk about this courage, in Pali, diti, the important mental quality we need in our practice. Quindi nella nostra pratica della Vipassana Satipatthana andiamo a osservare tutti questi fenomeni mentali e fisici che sorgono e che entrano in continuazione dalle nostre porte sensoriali, dalle nostre porte dei 6 sensi, quindi di tutti i sensi fisici più la mente. Questi fenomeni che incontriamo sono piacevoli, sono spiacevoli oppure sono neutri e poi andiamo ad osservarli cercando di comprendere la loro natura. Per fare questo abbiamo bisogno di un coraggio, del coraggio interiore, e senza questo coraggio questa pratica difficilmente riesce ad avere successo. Ci sono diversi tipi di coraggio. Il primo è il coraggio che ci porta a iniziare la pratica, quindi il coraggio che ci ha fatto venire fino a qui, quindi una sorta di motivazione che ci ha fatto venire qui anche se sapevamo che la pratica poteva comportare qualche difficoltà. Poi quando iniziamo a praticare c'è un altro tipo di coraggio che è quello di continuare anche attraverso tutte le difficoltà della pratica, le distrazioni della mente, quindi portare continuamente indietro la mente nel momento presente, eccetera. E inoltre serve anche il coraggio per andare ad affrontare la realtà così com'è, senza scappare via, specialmente da tipi di disagio mentale che può sorgere in relazione con degli oggetti mentali o fisici un po' più difficili.
E quindi il discorso di questa sera vuole proprio trattare del coraggio, che è una qualità molto importante che serve per la nostra pratica, e in lingua Pali la parola è diti. So all of us, we have different motivations for wanting to practice this meditation. Because some people, their motivation, it is to live as a better person in one's life. And some of them, they said, their motivation for practicing this Dhamma, it is to understand ourselves. And for some, they said to develop equanimity. And also many others, they said, their motivation for practice, it is to escape, to end dukkha, suffering, and want to escape from this world. So all of us, we have different motivations. It depends on their maturity. Some people simply, they answered their motivation to practice. It is because they just want to understand the method of Mahasisayadaw. And some of them, they answered because this practice is authentic and ancient practice. That's why they want to learn. So all of their motivation, just mention, it is very different from my motivation when I was only at the age of just entering 19. More than 50 years ago. It is very different, my motivation is. So I do not understand what is a Dhamma or what is Nibbana or... So it is very good motivations. So triggered by this initial drive to practice is mindfulness, sati, vipassana, because everyone knows the benefit of the practice of participating in the retreat with willingness to train the mind, which is very difficult phenomena and very complicated. So they're willing to train the mind and develop spiritually for their spiritual growth, and to abandon unwholesome ways. Then they start launching an initial effort, coming into the retreat. So it is in Pali, arambha dhatu. So this motivation with initiatives cannot be occurred with courage. So from the beginning of the retreat, everyone encounters difficulties, physically, mentally, and different challenges arise in the form of hindrances. Then as the next step, because of encouragement and guidances given to them, so they increase their effort as nikkama dhatu, sustained level of effort, boost up one's energy and exert endeavor with courageous elements of mind and body, that they're willing to face or confront them. So this is the level of effort, stepped up effort, boosted up effort. It is to counterattack to all obstacles to one's concentration, namely sense desire,
or desirous thinking, aversion, laziness, lethargy, boredom, so on and so forth. So owing to the stepped up effort, when one encounters all of these difficulties, the obstacles in the practice, and with stepping up effort, the practice becomes better. Everyone in the interview, they said, better, better. So this is every day, and I feel happy for that. So then the practice becomes better, smooth, and easier than the very beginning days of the retreat. Because one feels more confident in the practice. For this level of effort, stepped up effort, it is a sustained level of effort which increased one's faith and confidence in combination with courage. And also this increases wide varieties of all the good qualities of mental states in the meditator. So with this courageous effort, one is willing to confront all hidden weaknesses in one's mind. It is hidden in one's consciousness, subconsciousness, as dormant type of defilements, subtle defilements, latent type they are. So one understands, even one recognizes them when they come to the surface. And then with practice of mindfulness and increased effort and faith and confidence, one recognizes them quickly. So this is not an ordinary knowledge. This is wisdom. This is insight. And it is the point where one starts to set oneself on this correct track, correct path, which is the process of transforming oneself to become a better human being, changing of the lineage. This is one starts setting on this correct path. And this is one of the 7 benefits of practicing Satipatthana, entering the correct path, which is the 6th benefit. Siamo venuti qui a meditare ognuno con una motivazione diversa. Io ho sentito tante motivazioni diverse dai praticanti. Alcuni dicono di voler diventare delle persone migliori nella loro vita, altri dicono che praticano perché vogliono capire se stessi, altri dicono che vogliono sviluppare l'equanimità, altri dicono che vogliono porre fine alla sofferenza di questo mondo. Altri magari dicono che vogliono capire meglio questo metodo Masi di pratica perché lo trovano interessante, perché sembra una pratica autentica e antica. Quindi le motivazioni possono essere diverse anche a seconda del grado di maturità di una persona. La mia motivazione quando ho iniziato a praticare 50 anni fa, che avevo 19 anni, era molto diversa, perché a quei tempi io non sapevo proprio nulla né di Dhamma né di Nibbana. Comunque sia, quando iniziamo a praticare spinti da questo impulso, da questa motivazione che ci porta in ritiro, solitamente sappiamo che la meditazione ha dei benefici. Allora partecipiamo al ritiro di pratica, iniziamo ad addestrare la mente, pratichiamo questa coltivazione spirituale che ha come obiettivo quella di abbandonare le inclinazioni malsane della mente.
In questo momento quindi si attiva questo elemento di sforzo iniziale che in Pali si chiama Aramba Dhatu. E questo iniziare, questo primo impulso non può aver luogo senza già una forma di coraggio. Poi quando pratichiamo e incontriamo tutti gli ostacoli, di diversi tipi di difficoltà, allora appunto andiamo ai colloqui, ci vengono date istruzioni, incoraggiamenti, allora continuiamo a impegnarci, intensifichiamo il nostro sforzo e allora questo diventa quello che si chiama uno sforzo, diciamo, sostenuto, che è il secondo livello di sforzo. In Pali si chiama Nikkama Dhatu. E questo consiste appunto in un impegno più continuativo e più intensificato che va a utilizzare energia e coraggio insieme e aiuta a proseguire nella pratica e a superare tutta una serie di ostacoli come i desideri, forti desideri, avversione, pigrizia, noia, eccetera. E poi grazie quindi all'applicazione di questo sforzo la pratica inizia a migliorare. Infatti adesso che sono passati un po' di giorni ai colloqui oggi ho sentito quasi tutti i meditanti che mi dicevano che la pratica stava migliorando molto, che andava meglio. E infatti quindi la pratica diventa più fluida e più agevole rispetto ai primi giorni del ritiro. E questo livello di sforzo inoltre va ad accrescere anche la fede e la fiducia in noi e nella pratica e si accompagna già con il coraggio. E tutto questo ci sta aiutando a sviluppare una vasta gamma di qualità positive mentali. Quindi proprio grazie a questo tipo di sforzo coraggioso che i meditanti sono disposti ad andare ad affrontare le debolezze nascoste nel nostro subconscio, quelle che abbiamo chiamato le impurità latenti, anusa e achilesa. Durante la pratica noi cerchiamo di riconoscerle appena sorgono il prima possibile e di conoscerle. E questo tipo di comprensione non è una comprensione ordinaria, ma diventa la saggezza dell'insight. Quindi qua è il punto in cui il meditante inizia ad incamminarsi lungo la corretta via della pratica, che è questo processo di trasformazione interiore volto a farci diventare degli esseri umani migliori e anche a cambiare il nostro lignaggio. Questo è uno dei 7 benefici elencati della pratica del Satipatthana. So it is said courage in the practice of insight meditation to gain wisdom. It is the willingness to face one's mind, one's own mind. Not of the other person, one's own mind. In other words, realities in the mind. So it is not about forcing experiences, or it is not about fighting discomfort, but rather it is a determined effort. In other words, heroic effort. A mental quality of facing difficult situations with moral strength. So it is mindfulness, diligence, or non-forgetfulness with its manifestation of confrontation, especially confronting difficult objects, challenges in the mind, in the body. It is manifestation of sati, face to face with an object. So it is observing mental discomfort, emotional discomfort, physical discomfort, without reacting,
And when reactions arise, they are also become objects of observation. And ultimately, allowing one to develop highest quality of mental state. It is equanimity, upekkha. Towards mental formations, physical formations, the mind is in the middle. And this is when equanimity develops as an insight and strengthen. This is the point to break one's habit of craving, aversion, and other mental difficulties. Nella pratica della Vipassana, il coraggio quindi consiste in una sorta di disponibilità ad affrontare la propria mente, non la mente degli altri, quindi la propria mente e la realtà della propria mente. Qui non si tratta di andare a forzare le esperienze oppure di combattere forme di difficoltà o di disagio, piuttosto è una determinazione, uno sforzo determinato o eroico che permette di andare ad affrontare le situazioni difficili con una certa forza morale. Quindi si tratta di una presenza mentale, si tratta di un'assenza di dimenticanza che si manifesta come un andare a mettersi faccia a faccia di fronte agli oggetti difficili, agli oggetti che ci portano disagio fisico e emotivo. Questo aspetto di stare di fronte all'oggetto è proprio una qualità di sati, una qualità della consapevolezza, che riesce a stare di fronte a un oggetto senza reagire. E se però dovessero sorgere delle reazioni, allora anche queste possono diventare a loro volta i nostri oggetti da osservare. Quindi quando continuiamo con questo processo, questo ci permette di andare a sviluppare una delle più elevate qualità della mente, che è l'equanimità. In Pali si chiama upekkha. L'equanimità nei confronti di tutte queste formazioni, tutti questi fenomeni mentali e fisici, e quando la mente li incontra e c'è equanimità, la mente sta in equilibrio, sta nel centro, non si sbilancia. Poi quando questa equanimità si sviluppa, anche grazie alle conoscenze di insight, allora è quella che ci permetterà di andare a spezzare le abitudini mentali che sono legate alle forme di brama, di avidità, di avversione e di tutti gli altri stati non salutari della mente. So this courage, known in Pali, diti. So this diti in the Pali English dictionary, it is defined as courage, steadfastness, resoluteness, fortitude, and firm character. Therefore, when regarded as a virtue, this diti or courage is generally said to be a tendency to show a certain firmness and being reluctant to negligence or carelessness in the face of difficulties arise in the practice. And this courage is described as the antidote to fear and anxiety. The discourse number 4 of middle-length Buddha's discourses, Majjhima Nikaya, the discourse on fear and dread, Bhaya Bhairava Sutta, it explains about the life of Bodhisattva before the Buddha attained enlightenment, perfect enlightenment.
So when living alone, Bodhisattva, when living alone in the thick forest, practicing purity of physical conduct, wholesome verbal conduct, and wholesome mental conduct, Bodhisattva reflect in him pure sila, moral conduct. Then he feels no fear and anxiety. Instead, he found great solace, comfort, and peace in dwelling the thick forest. And the Bodhisattva said, he is not greedy. He has a mind of loving kindness, and he is not given to self-praise and disparaging the others. He is free from feeling worry and agitation about something may happen or something may not happen, and he has few wishes, not lazy but energetic, and established mindfulness. His mind is then concentrated. Quindi quando viene considerato come una virtù, il coraggio di solito è definito come una tendenza a mostrare fermezza, quindi evitando negligenza o trascuratezza di fronte alle difficoltà che possono sorgere. È descritto anche come l'antidoto verso la paura e l'ansia. C'è il quarto discorso nella raccolta dei discorsi di media lunghezza, che si intitola Discorso sulla paura e il terrore, il Bahia Bhairava Sutta, che parla di quando il Bodhisatta, quindi il Buddha prima del suo risveglio, stava praticando in una foresta, viveva da solo in una foresta e praticava lì, coltivando la purezza della condotta fisica, verbale e mentale. E lui era proprio rifletteva proprio una sila, una moralità pura, e per questo motivo non provava né paura né ansia, anzi riusciva a trovare grande sollievo, conforto e anche pace nel vivere da solo in questa foresta così fitta. Il Bodhisatta non era avido, aveva una mente ricolma di metta, di gentilezza amorevole, non indulgeva in pensieri di autocompiacimento, autoesaltazione o nel andare a pensare a denigrare gli altri. Era libero da preoccupazioni o agitazioni riguardo a eventi incerti che magari potevano accadere o magari no. Non aveva questo tipo di pensieri. Aveva pochi desideri, non era pigro, era molto energico e ben radicato nella consapevolezza. La sua mente di conseguenza era ben concentrata. So what the Buddha explained in this discourse about his life as a bodhisattva, it is wholesome states supported him with courage when dwelling in solitude in the thick forest, practicing alone. And according to the Buddha's discourses and Buddhist texts, fear, in Pali, bhaya, it is one of the four unwholesome, impelling forces. And the other three are wrongful desire, dislike, dosa, and delusion, moha. Therefore, developing wholesome mental qualities by abandoning unwholesome states with effort, endeavor. This is the four right kinds of effort, sama, vayama, and abandoning unwholesome states, developing wholesome states, and that would eliminate all of these defiled states of the mind
and it is conducive to arising of wisdom. Therefore, wisdom or panya, it enables a person with courage to face the circumstances of life courageously as it is. Quello che il Buddha ha spiegato in quel discorso sulla sua vita meditativa nella foresta riguardava gli stati mentali salutari che lo sostennero, che gli diedero coraggio mentre viveva lì. E secondo i discorsi e i testi del Buddha, la paura, che in Pali è bhaya, è una delle 4 forze motrici non salutari. Le altre 3 sono i desideri errati, una forma di avversione, non volere le cose, e l'illusione. Quindi l'andare a sviluppare le qualità mentali salutari e utilizzare lo sforzo, qua si intende i 4 tipi di retto sforzo che sono stati citati, 4 Samma Vayama, quindi con lo sforzo andare ad abbandonare gli stati che invece sono dannosi, permette poi di eliminare questi stati dannosi e far sorgere la saggezza. Poi la saggezza di conseguenza consente a questa persona che ha questo coraggio di andare ad affrontare le circostanze della vita così come queste si presentano, così come esse arrivano. So effort, in Pali, virya, it is defined, which is to go hand in hand with this courage. And this term, Pali term, virya, it is defined in a wide variety of related moral qualities, and all of them involve, in greater degree or lesser degree, the elements of courage. So this virya and courage, they are in combination. So the term virya literally means effort. It goes hand in hand with courage. And one must be endowed with courage in order to put forth effort. So this idea, it is well illustrated in one of the Buddha's discourses, Sona Sutta, the discourse on Sona, a name of a person, a name of the elder bhikkhu. It is from Anguttara Nikaya, Numerical Discourses of the Buddha. It is a story of bhikkhu or Thera, Sona Kolivisa, who was in despair during his meditation practice. When not being able to practice meditation properly, especially on the meditation subject given to him by the Buddha. And when he was later taught by the Buddha how to balance his energy with concentration, calmness, then he put effort. He put forth courageous effort of fresh courage and finally attained arhatship. And the Buddha described him in his dispensation. Sona is also one of the courageous persons. So in the discourse, Venerable Sona, Elder Sona, he was alone, practicing meditation in seclusion, and he couldn't meditate. So Sona, this bhikkhu, before he became the bhikkhu, he was a wealthy person. And then the Buddha, when he knew that Sona was in difficulties, then he visited Sona and he asked him, "Tell me, Sona, in the past,
when you lived at home, weren't you skilled at the lute? Because Sona was a lute player. He's a musician. Then he answered the Buddha, yes, Venerable Sir, I played lute when I was at home. So what do you think, Sona? When its strings were too tight, was your lute well tuned and easy to play? No, Venerable Sir. And when its strings were too loose, was your lute well played, well tuned? No, Venerable Sir, he answered. But Sona, when its strings were neither too tight nor too loose, but adjusted to a balanced pitch, was your lute well tuned and easy to play? Sona answered, yes, Venerable Sir. So to Sona, the Buddha continued, if energy is aroused too forcefully, when energy is high, that means it leads to restlessness. It leads to agitated mind. And if energy is too lax, then this leads to laziness, resistance in the practice. Therefore, Sona, resolve on a balance of energy and achieve awareness, mindfulness of the spiritual faculties, that is, to balance all these spiritual faculties with mindfulness, and then take up the objects there and to continue your practice. This is what the Buddha instructed. So the Venerable Sona, afterwards, he has put forth fresh courage to balance his energy and concentration. Then finally, he attained the perfect enlightenment, destroying all defilements. Allora, lo sforzo, che in Pali si chiama viriya, va a comprendere diverse qualità morali che sono collegate, e tutte queste comunque vanno a implicare in misura maggiore o minore degli elementi di quello che viene chiamato coraggio. Quindi lo sforzo, viriya, e il coraggio vanno insieme, mano nella mano, perché occorre sempre un po' di coraggio per andare a compiere uno sforzo. Questo viene ben illustrato in un discorso che si chiama il Sona Sutta. Sona era un monaco anziano e si trova nell'Anguttara Nikaya, i discorsi numerici, e quindi lui si chiamava Sona Kolivisa ed era piuttosto disperato perché il Buddha gli aveva dato un oggetto di meditazione con cui meditare, però lui non riusciva a praticare. E il Buddha quindi seppe di questa situazione e andò a visitarlo, andò a parlargli. Quindi venerabile Sona era lì da solo che praticava in isolamento, era disperato, era triste, non riusciva a meditare. Il Buddha sapeva però che lui, quando era laico, era stato una persona ricca e tra le altre cose era un suonatore di liuto, gli piaceva suonare il liuto. Quindi il Buddha gli disse: dimmi Sona, in passato, quando vivevi a casa, non eri forse abile con il liuto? E Sona rispose: sì, venerabile signore. E cosa pensi, Sona, quando le corde erano troppo tese, il tuo liuto era ben accordato e facile da suonare? E gli risponde: no, venerabile signore. E quando le corde erano troppo lasse, il tuo liuto era ben accordato e facile da suonare? No, venerabile signore. Ma Sona, quando le corde non erano né troppo tese né troppo lasse, ma erano invece accordate, erano ben regolate su un tono equilibrato, il tuo liuto era ben accordato e facile da suonare? Sì, venerabile signore. E allora il Buddha gli dice:
E così è allo stesso modo suona che se l'energia viene suscitata con troppa forza, quindi vuol dire con l'energia mentale troppo alta, porta all'irrequietezza e all'agitazione. E se l'energia invece è troppo bassa, porta alla pigrizia, porta alla resistenza verso la pratica. Quindi Sona trova equilibrio nell'energia, raggiungi l'armonia delle facoltà spirituali, equilibria con la consapevolezza queste facoltà e poi dopo riprendi il tuo oggetto di meditazione. Quindi il venerabile Sona, avendo applicato questo consiglio del Buddha e avendo fatto sorgere questo fresco coraggio, andò a riequilibrare l'energia, la concentrazione e alla fine riuscì a raggiungere la perfetta illuminazione e quindi a distruggere tutti gli inquinanti mentali. So this diti or courage, it means strength. Strength in purpose and steadfastness. So this courage, it is a composite of several qualities such as effort, fortitude, steadfastness. So this is clearly explained in the Abhidhamma doctrine, where the term viriya is defined in terms of a wide variety of related moral qualities. So this term viriya, which literally means effort, this is already mentioned earlier on, it is to go hand in hand with courage. So the Buddha is said to have declared in one of the discourses from Samyutta Nikaya, the connected discourses with the demons. It is Alavaka Sutta. So the Buddha is said to have declared to the fierce demon Alavaka that courage as one of the four qualities. Who has faith should be endowed with the other three. The other three are truthfulness, rectitude of a person, and dutiful, not neglecting one's responsibilities, and implies mental effort, and one with initiative, implies effort and courage, and the fourth quality is relinquishment. It is willingness to let go. So the Buddha in this discourse, Alavaka Sutta, in which in that chapter all the discourses, the experiences of the Buddha dealing with all those demons, yakha in Pali, and then in that chapter there is Alavaka Sutta, and the Buddha answered the questions of that demon, Alavaka, about the courage as one of the qualities to go together with the other qualities. Truthfulness, dutiful, implies mental effort, and initiative, and relinquishment of letting go. So this courage, diti, expresses through the three actions, physical, verbal and mental, thoughts, words and deeds. So the courage of thought, it is illustrated. So the thought of the Buddha, courageous thought, courage of thought of the Buddha, it is illustrated very clearly by the doctrine of not self, doctrine of anatta, without parallel in the history of human thought. No other religious leaders, they thought about that anatta, and they even spoke about that anatta. And this is the Buddha's wisdom with courageousness.
So courage in word, also, it may be illustrated in terms of the Buddha's confrontation or the fearless expositions of the truth, which is from the soon after his enlightenment, he preached the Four Noble Truths. So this is the courage in words of the Buddha. It can be illustrated in terms of this fearless exposition of the Four Noble Truths that goes contradict to the well-established Vedic teachings, Veda traditions of that time, in that place, from the contemporary teachers of Hindu traditions. So these are the examples of the courageous thought of the Buddha and the words of courage of the Buddha. Allora, il coraggio, che è questa forza d'animo, questa costanza nel perseguire i propri intenti, questa fermezza della mente, si ritrova elencata con altre qualità che sono simili, che si combinano spesso con il coraggio, in questo Alavaka Sutta, che fa parte della raccolta degli Yakka Samyutta, che quindi è tutta una raccolta dedicata a questi yakka, che vengono tradotti come demoni, a volte in italiano orchi, comunque queste creature un po' così. E quindi il Buddha qui sta rispondendo alle domande di questo feroce essere che si chiama Alavaka, e gli parla appunto del coraggio. E qui elenca altre 4 qualità che si accompagnano con il coraggio, che sono la veridicità, quindi l'essere veritieri, il senso del dovere, nel senso di non trascurare le proprie responsabilità, che si accompagna a un impegno mentale. Poi il terzo è uno spirito di iniziativa, che implica quindi coraggio e impegno anche questo. E il quarto è una capacità di sapere rinunciare a delle cose o la disponibilità a lasciare andare. In altre parole può essere una forma di generosità. E il coraggio si manifesta attraverso sempre 3 aree, quindi attraverso i pensieri, le parole e le azioni. E se pensiamo al Buddha, possiamo pensare che il suo coraggio di pensiero emerge dal fatto che lui insegnò questa dottrina di anatta, del non sé, che a quei tempi era un insegnamento senza paralleli, un insegnamento senza uguali in tutta la storia del pensiero umano, perché in realtà nessun altro leader religioso o insegnamento parla di anatta, insegna anatta. E il coraggio invece nelle sue parole lo troviamo quando esponeva le verità, soprattutto le 4 nobili verità che ha esposto appena dopo la sua illuminazione, che andavano a contraddire pienamente tutti questi insegnamenti vedici dei Veda che erano diffusi a quei tempi. There are many explanations in several other discourses that exemplified the Buddha's courage of words, courage of thoughts, and also physically the courage of the Buddha is explained in several other discourses. So the Buddha's chief disciple, Elder Sariputta, has mentioned that the Buddha is endowed with qualities such as courage. So it is from different discourses in the long length Buddha's discourse. And the Buddha's courage of words was also in evidence in his very famous discourses, his encounter with the great Brahmanical teachers of his day, the great teachers from
Brahmin tradition, so Veda tradition, including the two great teachers of that time. And in that debate, both teachers, Sonadanta and Kudadanta, they were both vanquished in the debate. So this is the Buddha's courage of words, exemplified in the Digha Nikaya discourse, number 4 and number 5. Quindi naturalmente ci sono moltissimi sutta o testi che vanno a dare degli esempi del coraggio che aveva il Buddha, non soltanto verbalmente o di pensiero, ma anche proprio tramite le azioni fisiche. E anche il venerabile Sariputta, che era il suo discepolo principale, sottolineava come il Buddha fosse dotato di questa qualità del coraggio. Lo possiamo vedere anche come ci sono molti discorsi, ma specialmente qui citiamo il discorsi numero 4 e 5 del Digha Nikaya, i discorsi lunghi, in cui il Buddha, in generale spesso vengono descritti questi dibattiti filosofici che avvenivano tra il Buddha e vari brahmini dell'epoca, vari insegnanti brahminici dei Veda dell'epoca che andavano a fare questi dibattiti col Buddha e sempre praticamente venivano sconfitti. E specialmente qui lui incontra questi due insegnanti molto famosi dell'epoca, Sonadanta, Kunadanta, e li vinse nel dibattito. So the Buddha's courage also in the physical actions is not in the text. Okay. Is in terms of his physical deeds. It is also in the Buddhist texts. There are several memorable events in the life of the Buddha. An instance of his rare courage, it is in relating to the conversion of the mass killer, Angulimala, who killed the people and cut the index fingers and wear as mala. Angulimala. Anguli is index finger, mala is a garland. So this mass killer, so the Buddha's, because of his courage, he converted this Angulimala into the bhikkhu and finally attained the enlightenment. It is from Majjhima Nikaya. And other evidences of the Buddha's courage by his deeds, physical actions, such as encounter with Nalagiri, a mad elephant who was rushed by the Buddha's competitor, Devadatta, with a view to killing the Buddha. So these are to inspire the courage of the Buddha in his teachings, also in his words and in his deeds. So in our practice, it is very important to develop this courageous effort and balancing one's faculties with mindfulness. So it is courage in the task of training the mind through this Vipassana bhavana. It is the inner strength. It comes from one's own mind. The strength from one's mind, inner strength, it is required to face whatever arises in the mind and in the body. So one has to observe them, whatever arises, and comprehend them, knowing correctly their nature, their characteristics, their individual characteristics, and as well as common characteristics. And so this practice with courage, it also needs to quieting down one's ego. Ego-driven desires, and remain steadfast on the track, on this path of purification to achieve the goal.
So this mental quality of courage, it is a vital element to silence our mind, to quieting our mind, always a busy mind. So to quieting the mind, to silence the mind that arise from a sense of self, talking to oneself, chattering oneself, idle chatters. So this comes from atta, from strong sense of self. Because the objective of this practice, it is to train the mind with mindfulness and concentration. So whenever one thinks and talks in the mind, chatters in the mind, then direct that chattering mind with mindfulness, recognize them first, and then develop concentration into the body. With the body phenomena, physical phenomena, the best is awareness of the breathing. It is the antidote to cut away the thoughts. So concentration arises, which then paves the way for wisdom. And one should also courageously confront one's own shortcomings. This is one's weaknesses. So that is, this practice is to discover, uncover all those hidden layers of defilements which are dormant in subconsciousness. And then it needs courage to confront one's own shortcomings, biases, and fears, worries, without judging them, by not taking them as personally, just simply label them again and again, and then one will see all those unwholesome qualities of mental states, they will become disappearing and short-lived, and finally they will clear away from one's mind. So this much for our today's talk, and may all the meditators be able to practice this Dhamma, training the mind with courageous effort and achieve the desired goals in one's practice in this retreat. Allora, si trovano anche degli esempi delle azioni fisiche che ha compiuto il Buddha qui nella sua vita, delle azioni molto coraggiose, sono proprio degli eventi memorabili in cui dimostrava un raro coraggio. Per esempio, per citarne un paio, c'è stato il momento in cui lui riuscì a convertire questo assassino seriale, diciamo, un assassino di massa, Angulimala, che è proprio il nome Anguli vuol dire dita e mala collana. Lui tagliava le dita di chi uccideva, se le appendeva al collo, e riuscì ad avvicinarsi a lui, a parlargli, e lo convertì finché questo addirittura divenne un monaco. Questa storia si trova nel Majjhima Nikaya. Poi c'è un'altra storia di Nalagiri, che era questo elefante pazzo, impazzito, che venne scatenato contro il Buddha da Devadatta, che era il cugino del Buddha, tra l'altro, proprio per riuscire ad ucciderlo, e anche qui il Buddha riuscì a placare l'elefante. Quindi il Buddha può essere un'ispirazione per i suoi insegnamenti, per le sue parole, per le sue azioni e per il coraggio che mostrava, può essere un modello per la nostra pratica. Quindi nella nostra pratica appunto è importante il coraggio, che è questa forza interna per andare ad affrontare tutto ciò che sorge, tutti questi fenomeni che sorgono nella mente e nel corpo, e andare a capirne la natura e le caratteristiche individuali e le caratteristiche generali. E è necessario fare questo per andare a calmare questi desideri egoici connessi con il nostro ego, e quindi
riuscire, grazie al calmare questi tipi di desideri, di pensieri, da mantenere la mente ferma abbastanza per raggiungere una certa concentrazione. Questi tipi di pensieri, tutte le chiacchiere che facciamo interne tra noi e noi, praticamente quasi tutti i tipi di proliferazione mentali sono collegate a un nostro forte senso del sé. Quindi serve del coraggio per riuscire ad andare a notare queste cose e riuscire a silenziare la mente e portarla in uno stato di concentrazione. Inoltre il coraggio serve anche per andare ad affrontare tutti gli inquinanti latenti che ci sono nel nostro subconscio, i nostri difetti che abbiamo noi, le mancanze che abbiamo, i pregiudizi o tutte le paure che abbiamo, e dovremmo andare a osservare queste cose senza giudicarci, però, quindi cercando di vederle ma senza prenderle sul personale, quindi le vediamo, le etichettiamo, le notiamo e poi dalla mente, da questa osservazione della mente, cerchiamo di riportare la mente a contatto sempre più con il corpo, di radicarci col corpo e non perderci in questi tipi di proliferazioni. Quindi per oggi è tutto, questo qua è stato un discorso su coraggio che spero che tutti i meditanti possano praticare con più determinazione, con più coraggio e impegno per proseguire nella loro pratica e raggiungere gli obiettivi spirituali che desiderano. Sadhu, sadhu, sadhu.